Hello students, welcome to YouTube channel Vidya for Success. Students, in this video, let us study the first lab program. The program is to find the frequency of presence of an element in an array. Let me explain it to you easily with a representative diagram. First, let us go through this array. The array is having the following elements 10, 50, 40, 30, again 40. Let us say the user wishes to check out how many times the element 40 has occurred in the array. Then what will be the answer? The answer is 2, twice. Okay, the element 40 has occurred how many times? Twice. So the question here is to find the frequency of presence of an element in an array. So we need to say how many times a particular element has occurred in an array. So for that, we have considered a class by the name frequency. The class frequency is having following data members n, array, element and frequency. All of them are of type integer and they are kept in private access specifier. Next, to work on these data members, we will be considering three member functions: get data, find frequency and display. They are kept in public access specifier. So these private data members can be accessible only via these three member functions. So the get data will ask the user to input the value of n, nothing but now how many elements are there in the array. Followed by will ask the user to enter n elements into the array. Next we will also ask the user to enter the element for which we need to find the frequency. Okay, so these three questions will be asked in the member function get data, and the second member function find frequency will help us to find what is the frequency of occurrence of a particular element. Okay, and the third member function display will help us to display back the result onto the console whether we are able to find the frequency of an element or not. So this is the pictorial representation. So for the class frequency, we have also created an object by the name f. So f is an object of type frequency. So now let us start with our program. As you can notice here, the program starts with the header files. So for the first header file is include iostream.h and the another one is conio.h. So these are the two header files, followed by the first thing is to declare the class. So the class name is frequency. So within the class we are considering four data members: n, array a, element ELEL and frequency. All these data members are kept in the access specifier private. Followed by, in order to work on these four data members, we need to consider three member function: get data, find frequency and display. They are kept in public member access specifier. Please notice here, all these three member functions, they are just declared, they are not defined completely. Nothing but we don't know what is actual task or work of get data or find function, find frequency or display. So that will be revealed later on. So later, followed by the member function declaration, we have terminated the class by closing the braces and semicolon. Okay, this is the class declaration. Next, first let us define the get data member function outside the class. So we need to follow a specific syntax. The syntax goes like this. First we need to say what is the return type, followed by class name, scope resolution operator and member function name. So here the return type is void, nothing but the function won't return back any value, followed by the class name is frequency, scope resolution operator, followed by member function name is get data. So here we first question to the user is enter size of the array. So user will enter what is the size of the array that will be stored in the data member n. Next, we'll ask the user to enter n elements into the array. Already users has told us how many elements will be stored in the array, n. So many number of elements need to be read now. So that's why enter n elements into the array. So in order to get the proper output, we need to write the cout in this particular fashion. Next, in order to read elements into the array, we need to take the assistance of for loop. Okay, so for int I is equal to 0, I less than n, I plus plus.
So we start storing elements from 0th location, that's why I is equal to 0, and we store up till nth location. Okay, we store up till n minus 1th location tanga storage ಮಾಡ್ತೀವಿ. Either you can go with n minus 1 or n less than any other one use ಮಾಡಬಹುದು. So at each iteration we will be reading one element. Okay, once all elements are read, next question to the user is enter the search element. So we are interested in finding the frequency of a particular element. ಆ element ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿ ಆ element ಬೇಕು. That element will be stored in the data member EL ಅಲ್ಲಿ storage ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, next find frequency. So now user has entered all the details. Now we are ready to find whether the element is present or not. If present, how many times it has occurred, we need to say that. So for that, first we need to consider the data member frequency, and it will be assigned with the value 0. Okay, why this need to be done? Because just we are starting with the searching procedure, we are not sure whether the element is there or not, we are not sure. So that's why frequency will be assigned with the value 0. So we'll start searching from which location? We'll start from 0th location, not from any other location. That's why for loop it begins with int I is equal to 0, I less than n, I plus plus. At each iteration we will be looking whether the element what we are searching, whether it is present at a of ith location. First we will search the element at a of 0th location, next a of 1st location, next a of 2nd location. It goes on until the condition is true. If we come across the search element, then the frequency data member value will be incremented. Okay, so now array the 0th location ಇಂದ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ದ ಅರೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 0th ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹುಡುಕುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅರೇ 0th ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುಡುಕುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅರೇ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್, ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್, ಸ್ಕೋಪ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಹುಡುಕುವಂಥ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ FREQ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಹುಡುಕುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಇಫ್ ದ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 1 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಹುಡುಕುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 ಸತಿ ಇತ್ತು. ಆನ್ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 3 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹುಡುಕುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ದೆನ್ ಸಿ ಔಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ FREQ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಏನು ಹೇಳಿ ಅರೇಲಿ 40 ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. 40 ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬಂದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇರುತ್ತೆ. 2 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0ನಾ? ಹೌದು, 2 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಔಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 40 ಈಸ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಅದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಎಲಿಮೆಂಟೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0ನೇ ಸ್ಟೋರ್ ಇರ್ತದೆ, ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಔಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. 3 ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಏನೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಯ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಸಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ CLR SCR. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಏನಿತ್ತು, 3 ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ, ಫೈಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಅದು 3 ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವಯಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ವೆದರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈ ಥರ ಬರ್ಬೋದು.
ಎಂಟರ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 5 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಂಟರ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಅರೇ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ 10, 50, 40, 30, 40. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ದ ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 40 ಅಂತ ಯೂಸರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 40 ಈಸ್ 2 ಅಂತ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 40 ಎಷ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ, ಟ್ವೈಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 40 ಈಸ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಎಂಟರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ 5 ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಅರೇ 10, 20, 50, 40, 30. ಇವಾಗ ಎಂಟರ್ ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 25 ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ 25 ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ, ನೋ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 25 ಇನ್ ದ ಅರೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 25 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.